the most valuable adventure in the eastern coastal region of Asia, looking at mangrove forests, ponds, and beautiful beaches. NGO Bale Juroeng is very enthusiastic about sharing experiences with environmental lovers. In this video, we talk about the most influential birds in the mangrove forest. They are our most loyal friends and play their important role in the web of life. Petualangan paling berharga di wilayah pesisir timur Aceh, memandang hutan mangrove, pertambakan dan pantai yang indah, LSM Bale Juroeng sangat bersemangat berbagi pengalaman bersama pecinta lingkungan. Dalam video ini kami berbincang tentang burung yang paling berpengaruh di hutan bakau, adalah sahabat kita yang paling setia memegang peran penting mereka dalam jejaring kehidupan. The large birds in the mangrove forest look very prominent. They are the stork and the egret. Types of stork such as lesser adjutant stork, milky stork, purple heron, grey heron in small groups gather together with egrets, especially after harvesting fish and shrimp. Burung-burung besar di hutan mangrove terlihat sangat menonjol. Mereka adalah bangau dan kuntul. Jenis bangau seperti bangau tungtong, bangau bluok, cangak merah, cangak kelabu dalam kelompok kecil berkumpul bersama dengan kuntul terutama saat selepas panen ikan dan udang. The branches and branches of the mangrove trees are where large birds stop while monitoring the harvest in the ponds, while the egrets mingle with the farmers scavenging for the remains of the fish and shrimp harvest. Everyone is happy, but the mangrove forest remains restless because the pressure on them continues. We humans often forget and neglect. In fact, mangrove forests do not need humans, but on the contrary, humans are the ones who need mangroves. Wisata Junta SD Lucky Shooting. Dahan dan cabang di pohon bakau tempat persinggahan burung-burung besar sambil memantau panen di tambak. Sementara jenis kuntul berbaur dengan petambak mengais sisa-sisa panen ikan dan udang. Semua bahagia, tetapi hutan mangrove tetap gelisah karena tekanan terhadap mereka terus berlanjut. Kita manusia sering lupa dan lalai. Sebenarnya hutan mangrove tidak membutuhkan manusia, tetapi sebaliknya manusialah yang membutuhkan mangrove. Birds and other animals are closely related to mangrove forests. The presence of birds helps pollination and the spread of mangrove seeds. On the other hand, mangroves provide services for animals because the breathing roots of mangroves are where aquatic biota spawn so that the chain of life runs harmoniously.
Burung dan satwa lainnya berhubungan erat dengan hutan mangrove. Keberadaan burung membantu penyerbukan dan penyebaran bibit mangrove. Sebaliknya mangrove memberikan jasa bagi satwa karena akar-akar nafas mangrove tempat berpijah biota air sehingga rantai kehidupan berjalan harmonis. We humans as caliphs on Earth have the right and obligation to manage mangrove forests, such as making ponds for cultivating fish and shrimp, but we also have to remember that the land used as ponds was previously an animal habitat, so it is very natural when we harvest that they are animals, especially birds. Have the right to enjoy the remaining harvest from the cultivation we carry out in the mangrove ecosystem. Kita manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola hutan mangrove seperti membuat tambak untuk budidaya ikan dan udang. Tetapi kita juga harus ingat lahan yang dijadikan tambak tersebut sebelumnya adalah habitat satwa. Sehingga sangat wajar saat kita memanen bahwa mereka satwa terutama burung memiliki hak menikmati sisa-sisa hasil panen dari budidaya yang kita lakukan di ekosistem mangrove. The aroma of mangroves is the aroma of life in coastal areas. Mangroves can prevent disasters from coming to our area. While there are still mangrove forests, birds live happily, breed, help become pest predators for fish farmers and farmers, save mangroves for life together in the future. Greetings, conservation. Aroma mangrove adalah aroma kehidupan di wilayah pesisir. Mangrove bisa mencegah bencana datang ke wilayah kita. Selagi masih ada hutan mangrove, burung-burung hidup bahagia, berkembang biak, membantu menjadi predator hama bagi petambak dan petani. Selamatkan mangrove untuk kehidupan bersama di masa yang akan datang. Salam konservasi.